my channel. Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Eu tô aqui numa loja de Airsoft. O que é Airsoft? Cara, perdão. Airsoft. This equipment here looks like a real. So the guy just told me in Taiwan they can make a replica of the real guns. These are the prices. You divide by 31, so you find the price in US dollar. Real in the size, of course the shape and the weight. And this is all Airsoft guns. So he said that this is like it is electric. This one uses gas. Like this. And this one used, he said, like a small cylinder like this. So I think it's like also gas. Bom, então o cara tá falando, ele me explicou aqui que em Taiwan eles fazem uma réplica em tamanho e peso da arma original, mas isso aqui é tudo brinquedo, tudo Airsoft, né? E ele falou que esses aqui são tipo de movido carga de bateria. Esses aqui ele falou que é de gás. Esse aqui, essas pistolas, revólveres aí, ele falou que usa esse pequeno aqui. Eu acho que é gás também, comprimido. Aqui tem os facões também, olha só, muito bonito. There are also these big knives. Oh, look this, 50 US dollar. 50 dólares americanos. Tem this is 40 US dollar. There are some katanas here from 100 US dollar. 100 dólares. Até dá vontade de comprar uma, mas só que não vou usar nunca. Comprar para ficar parado. Não. Eu já tive isso e acabei vendendo. Well, thanks for watching. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Iscríbete y lascia mi piace, per favore.